Yeah, it's okay. In English, we would say, yeah, exemple, modèle, c'est pas ça? C'est pas comme ça. Did you say a pattern is a relationship that repeats? yes, something that repeats. It can be something that repeats, yes. For instance, 2, 4, 6, 8, that's a pattern for the even numbers. Okay, mais si ça les patterns, est-ce que c'est une relation qui est répétée? My shirt has a pattern. Your My shirt has a pattern. Has a pattern. The floor, there's a pattern on the floor of the tiles. You want to repeat? You have to translate. La terre là, il y a un pattern. Repetition. Repetition, A pattern. Yes, it can be repetition. Ok, en français, un motif, son dessin répété à plusieurs reprises. ah, ok, voilà. C'est motif, le motif, ok. La répétition, ok. C'est une répétition de Be careful with the word repetition. Because here's another pattern, Ça, c'est un autre but there's no repetition here. mais pas de répétition là. Son suite logique qui gagne dans le système donné. Un pattern, c'est son suite logique qui gagne dans le système donné. Il est logique en fonction du système. There's a motif here, Yeah. but there's a motif without repetition. Et ça, c'est un motif là, mais ça arrive en répétition. même pour le livre français, faire attention parce que il faut utiliser tapis pour les gens. C'est la Église, les French, donc, ils used to use pattern. Tapis. So there's a pattern. The only repetition is of the exponents. Ok, ça c'est un motif, mais c'est chiffre vite là, c'est exposant. Il y a une répétition de. J'avais de notre chemise, une répétition de carreau. Can you help us in the first one? Yeah. See that it's a pattern without repetition. So the first one is equivalent to the second. Premier est équivalent avec le deuxième. So here we have a pattern, Là, il y a un motif. and in order for us to recognize the pattern, Et pour nous capables de connaître le motif là, we have to, in our mind, think about this. et nous devons dans l'esprit nous penser à ça. Okay? But here's another pattern. Non, le motif. And what repeats here? Qui ça répété là? Du additionné. Voilà. Mettez 2 sinon du précédent à chaque fois. We add 2 to each number. Okay. So the repetition is implicit here, Répétition est implicite. just as the repetition here is implicit. Même genre là, répétition est implicite. Vanya? Non, parce que c'est répétition de 2 en l'air va apparaître comme exposant, mais où elle dans l'esprit là dit 2 plus 1 by 3, 3 plus 2, 5, 2 plus 5, 7, 2 plus 7, 9.
So there's a different pattern, a different way in which the number 2 is repeated. Son motif différent, son motif de A li, implicite de façon différente. Yeah? But we can also have patterns in which not the number repeats, but what we do with the number is repeated. Nous avons un pattern qui est pas bien, mais ça a fait avec nos bio, nous bagages qui répétent là. What should I put next? Qui ça veut dire ensuite? 13. 12. 13, 9. 13, 9, 5, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 1 égale 3, 3 plus 2 égale 5, 5 plus 3 égale 8, 5 plus 8 égale 13. So what repeats here? Qui ça répète là? Et précédent quoi? The addition of the previous element with the following. C'est l'addition nous fait avec l'élément précédent avec l'élément suivant. Donc son suite logique. Donc système de So that's what we call, these are what we call numeric patterns. C'est ça nous donne motif numérique là. We have geometric patterns, Il y a les motifs géométriques, logarithmic patterns, il y a algébrique. logarithmic. Ok, logarithme et motif logarithme. And what we're going to do with children is we're going to first expose them to algebraic patterns. Et ça doit faire mieux. D'abord, nous allons l'exposer, nous allons montrer et qui vient au faire les motifs algébriques. Before arithmetic patterns. Avant nous faire motifs algébriques. So that's the other contribution of Caleb Cateno to the Cuisinier materials and to mathematics education. C'est ça, c'est notre contribution de Caleb Cateno à travail de cuisinier fédéral à propos de l'arithmétique. And to mathematics education. Et question éducation mathématique. And that is that we first teach algebra Et ça c'est que d'abord nous enseignons algèbre before avant arithmetic. c'est algèbre avant algèbre. Why this choice? Okay. So that's a very good question. Why this choice? Ça c'est une très bonne question. Pour qui ça fait? And I want to engage you in an activity Je vais engager nos activités in order to make clear why this choice. en façon de clair, nous faisons ça clair, pour que ça nous fait choix. D'accord? D'accord? So, Carlo, be sure that we come back to this question of yours. Ok, et assurer que nous retournions dans la question ça, vous me répondez. D'accord? So I would like every 2 people Nous avons aimé que chaque deux mondes to work together nous travaillons ensemble to create all what we're going to call a pattern, pour créer ça que nous allons un motif. or some people call it a carpet. C'est ça, nous allons un carpet. Carpet. C'est un tapis, ok, un tapis. I'm going to ask you to take the yellow rod Maintenant, nous prendre le jet jaune and create all possible trains equivalent in length to yellow. et pour nous créer tout trait possible qui est équivalent avec longueur jaune. Ah, okay.
before we do that, Avant de faire ça, I want to do something else. I just changed my mind. mais bon, changer l'idée, on va faire le pas là. For each person, Chaque monde, take one rod of each color. et quand ils ont réglé dans chaque couleur, chaque couleur, chaque couleur. And make a staircase. Fais un marche stand. Okay, Carlo is finished. And Donnell is finished. And you had made it before the break. Keep it flat on the table. Mettez-le faire plat sur table. How many different rods do you have in your staircase? Combien réglettes différents nous gagnons dans le marche stand? And if you start with the smallest rod, Si vous commencez avec ça qui est petit, what's the color name you would give? What's the color name for each rod? alors, non en couleur pour chaque réglet. And go the other way. Start with the longest rod and go to the smallest. Mais commencez comme là, des pylônes, Would everyone take their pad, their writing pad, and cover up their staircase? et chaque monde ne peut pas être dans le noir, mais pour ouvrir la escalier de terre. And say to yourself quietly the name of each rod starting with the smallest one, going up the staircase. Non, chaque régleture commencez par petit. Non,